Today, I'm going to speak a few words on the topic India. I can't speak that much English. Yeah, if you try, I'll help you. Teacher, adikyo? Vallapozhum? Yeah. Adikkundu? Yeah. Mohammed bin moideen. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനം തന്നെയാണെന്നാണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലെവൽ കലോത്സവത്തിൽ തന്നെ കുട്ടി ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും കടന്ന് സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിലെത്തുകയും അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കലോത്സവം അതിൽ വന്ന ഐറ്റം സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ റെസിറ്റേഷനിൽ സെക്കൻഡ് എ ഗ്രേഡ് നേടുകയും അതുപോലെ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇലൊക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് നേടുകയും ചെയ്തു. അത് നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ GUPS കാസർഗോഡ് അനുബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തന്നെയാണ്. മുഹമ്മദ് ബിൻ മൊയ്തീൻ 5ാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഗവൺമെൻറ് UP സ്കൂൾ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇലക്വേഷനിൽ ജില്ലയിൽ ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് വന്നതിൽ അഭിമാനമാണ്. പല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവനിലുള്ള കുട്ടിയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് നോളേജ്, അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിസണിങ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അവനിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി എത്രയോ കൂടുതൽ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അവൻ്റെ വിജയം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് തന്നെ ഏറെ അഭിമാനകരമാണ്. മുഹമ്മദ് ബിൻ മൊയ്തീൻ അങ്ങനെ കാസർഗോഡ് GUP സ്കൂളിന്റെ താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷമുണ്ടോ? ഞാൻ കുടുങ്ങി. അപ്പോൾ ഐ കാൺട്ട് സ്പീക്ക് ദാറ്റ് മച്ച് ഇംഗ്ലീഷ്. ക്യാൻ യു അറേഞ്ച് ഇൻ മലയാളം സംതിങ്? ഓക്കെ, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കുള്ള നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് മലയാളം വേണം കേട്ടോ, ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പോരാ. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ചൈനക്കാരാണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾ നേരത്തെ നിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൈനക്കാരായാലും ശരി, അവരവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ അവരവരുടെ ഭാഷയിലാണ് അവരൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയവരായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അറബികളാണെങ്കിൽ അറബി ഭാഷയാണ് അവർക്ക് പ്രാമുഖ്യം, ചൈനീസ് ആണെങ്കിൽ ചൈനീസ്, ഇന്ത്യൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ. ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകേണ്ടതും അവിടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ ലോകത്തെ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൂടിയേ മതിയാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ചിന് 1ാം സമ്മാനം നേടിയ GUP സ്കൂളിലെ 5ാം തരം വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചുമിടുക്കൻ. ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി 5ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥി ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അത് കേട്ട് വല്ലാണ്ട് സന്തോഷമായി തോന്നി. കാരണം നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ, കൃത്യമായി പഠിച്ച, അതിനെ ഒരു സംവാദ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോലും സാധിച്ച ഒരു സ്പീച്ചാണ് മുഹമ്മദ് നടത്തിയത്. എന്നാലും ആ സ്പീച്ച് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാം അല്ലേ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ആ സ്പീച്ച് കേൾക്കാൻ പ്രേക്ഷകരെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. A very warm good morning to one and all present here. Respected juries, beloved teachers, and my curious audience. Today, I'm going to speak a few words on the topic India and my vision. Now, what does India look like today? India is looking great in the outer cover with 4th strongest military, 2nd most populous country in the world, 7th biggest country in the world, etc. But on the inside, India is not as bright as you think. Many people are uneducated and below the poverty line, are lying on the street, crying and asking for help. That's the problem with India. You see, this is because of its huge population. A government with only $4 trillion cannot manage a country with 1.4 billion people. Yes, you heard me right. 1.4 billion people. That's so much more to handle. That's why many people in India are uneducated or are not managed by the government with not even the rights to have the most basic rights in the world. Now, I imagine India in my vision as
the happiest country, the country with the most HGI, the strongest military, every person have the basic rights, etc. Development country is the scale of the world. If India isn't developed as it is today, many countries won't fight for it anymore. Many countries like Russia, America, China are fighting to gain control of India. That's why they say India is the future of the whole world. India plays a major role in the world as it's the 7th biggest country, so it might have some huge influence on the world. India has its advantages and disadvantages according to today. India is surrounded by enemies, but a strong military can counterback them all. So, India needs a strong military to counterback all its enemies. If they have a strong military, many countries will be scared, and of course, they would try to become the ally of India. India will get more geopolitical influence all over the world if they influence more on the military. But people's right is also an importance in the development of a country. Every person must have free education, health, etc. There should be not even one single people lying on the street asking for help. That's the sign of a developed country. India may not come close to developed countries like United States of America, Japan, etc. But India is the sign of the future. I can see a bright future and a hopeful future ahead of India. India's development is really fast, but its increase in population is fast too. So, India needs to counter it by doing policies like China did back then. It was called the one-child policy, but it failed. You know why? Because the government cannot control of the fertility rate of the people. The same applies for India. India is also a huge populous country like China, and sooner or later in the next year or by 2025, India is here to surpass China in population. How awesome and cool would that be? But every achievement comes with disadvantages and catches, and India had to manage that population. India may get a personal seat at the UN and it cannot be kicked out of the UN, but managing population and making people happy is even more important than getting a seat in a United Nations coalition. India has many faces. India has many cultures, many types of dress, many cultures, many religions, etc. So, India is a diverse country. If you go from Kashmir to Kerala, you will see a lot of changes. That's why India is known as one of the most diverse country in all of the world. Having more cultures is a good thing, but managing them is more important. India needs to manage them. How will they manage them? They need to develop their managing skills. India isn't independent yet. India is still controlled by parties and fought over by parties to parties, like in the imperial period itself. You may ask how India got independence from the British in 1947, but that's not what I am talking about. I'm talking about every parties fighting for India and control of India. That does not mean we are independent. The real meaning of independent is every single person is not dependent on others, meaning they are self-sustainable.
India is not achieved this victory yet, but its achievement is very close, and I can spell it with my nose right now. That's how close India is to development. If they make all their mistakes go, India is the most successful country the world would ever see. I do not want to prolong my speech. I conclude it here by saying India has a bright future. Let's join our hands together and make sure India's bright future may come true. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. മുഹമ്മദേ, അപ്പോൾ നിനക്ക് വലിയ ഒരു അംഗീകാരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ഇതിനൊക്കെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ആരാണ്? Our teachers in our school, especially our HM, Jayashri TM ma'am, Shirley teacher, Jayadevan sir, and my class teacher, Radhamani teacher, and all other teachers supported me in this journey. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ടീച്ചറും രാധാമണി ടീച്ചറും ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പിന്തുണ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Yes. എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ആരാണ്? Our class teacher. ക്ലാസ് ടീച്ചർ പേരെന്താണ്? Radhamani teacher. രാധാമണി ടീച്ചർ. ഓക്കെ. എന്തായാലും കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണ എങ്ങനെയായിരുന്നു? My parents supported strongly in my journey, and their names are Moideen Computer, you may recognize him, and Shakina Moideen. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കുട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം, കുട്ടികളൊപ്പം ഇരിക്കാം. കുട്ടി എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലേ? Yeah. നമുക്ക് ചങ്ങാതിമാരോട് വലിയ സംഭവമല്ലേ? Yes. Yeah. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചങ്ങാതിമാരടുത്ത് പോവാം. Practice. ആരല്ലത് നിന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ആരല്ല നിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? My parents and my teachers, and of course my friends. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചങ്ങാതിമാർക്ക്? ചങ്ങാതിമാർക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട animals ഏത്? That's a really weird question to ask, but it's the lion. വേറെ ആർക്കും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അപ്പോൾ ചോദിച്ചോ. നിനക്ക് പണ്ടന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടമാണോ നിന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ? Yeah, it's the first language. Yeah, if you try, I'll help you. No problem. എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കണല്ലേ? പാഠഭാഗത്തിനുപരി അവൻ റീഡിംഗ് സ്കില്ലുണ്ട്. അതുപോലെ കാർട്ടൂൺ ചാനൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ, അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് ചാനലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള കൂടുതൽ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് ചാനലൊക്കെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നതും. അതുപോലെ അവൻ്റെ ആ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. കളിക്കാനൊക്കെ ഉഷാറുണ്ടോ? കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കളിയും ചെസ് കളിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിനിടയിലൊക്കെ ഒരു രാധാമണി ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുകയാണ്. രാധാമണി ടീച്ചർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമാണ് ടീച്ചറിനെ? എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടം കാരണം? ക്ലാസ് ടീച്ചർ അങ്ങ് നല്ല ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ഡൗട്ട്സും ചോദിച്ചങ്ങ് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഫുൾ ടൈം പറയാൻ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് അതിൻ്റെ എൻഡോള് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഭയങ്കര അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടം. ടീച്ചർ അടിക്കോ? കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ വല്ലപ്പോഴും? കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറെ. ഡിസിപ്ലിനിൽ ഇരിക്കും, ക്ലാസ്സിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. പിന്നൊന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ന്യൂ വേർഡ്സ് ഒന്ന് എഴുത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ന്യൂ വേർഡ്സ് കുട്ടികളാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ടീച്ചറെ, ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു സംഭാഷണം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ആൻസർ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ക്ലാസ്സിലില്ല. വർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ ഭാഷാശുദ്ധി, ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല ഭാഷാശുദ്ധി, പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ നല്ല ഹൈ ലെവലാണ്. ടീച്ചർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ സ്കൂളിന് മൊത്തം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ടീച്ചേഴ്സിന് ഇഷ്ടമാണ്. മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വാർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ? അതെ, ശരിയാണ്. ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ്. ഇവന് നല്ലൊരു ഭാവി ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.
ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നല്ലൊരു ഭാവിനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ശശി തരൂറിനെ അറിയോ? ശശി തരൂർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ നേതാവാണ്. നേരത്തെ UN-ലൊക്കെ മത്സരിച്ച ആളാണ്. അറിയോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കളയും. അതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇന്ന് പോയിട്ട് ശശി തരൂറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ. സെമിനാറുകൾ കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു കുട്ടിയെ, നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ടീച്ചർമാരും അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പാളും അതുപരി ഈ കുട്ടിയെ, ഈ വിദ്യാർത്ഥിയെ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഇവിടുത്തെ സഹപാഠികൾ, കൂട്ടുകാരുടെ പിന്തുണ, അല്ല സ്കൂളിലെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു പിന്തുണ മുഹമ്മദിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പരസ്പരം സഹകരണത്തോടെ ഇന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല, വളർന്നു വലുതായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കുപരി നിലനിന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.